the super motivation you're putting into your players, and that if you are the helm of Group J already, you want to stay there. What are the explanations for this excessive confidence on the part of the Harambee Stars? First of all, welcome everybody. So to your question, it's I think if I have not confidence in my player, then I have missed the job, the right job. So, and you see also that especially in this year, of course, Kenya is not a big football country like Cameroon, but we are unbeaten this year, 7 matches we are unbeaten. First time we won a cup outside of the country. So, and even if every time we miss a lot of players who was injured or booked or whatever, we are still able to have results. And I can also easily say that we play good football, and I can easily say that this is not more the Kenya you know. So therefore, for me, it's only football. And I tell always my players, there's no reason to fear anyone. If you have to fear something, it's war or something happens to your family. We respect our rivals, but we know also that we can play football and we want to show it. Trip, and if it's in any way, are you people not tired? And how do you guys think getting here a few hours to the match, you'll be able to give your 100% for the game? And to the coach, a Kenyan friend said today to me that described the Ahmadu Ahidjo Stadium as a slaughterhouse because, you know, here the Lions don't lose. Any reaction to that? First of all, thank you for having us. And yeah, I think we have a decent trip, and I don't think we're fatigued from the trip. We had a quite okay trip from Kenya, from Nairobi to here, and I think we are ready, and we prepared well for the match, and I think we'll be ready for tomorrow. Yeah, I can easily say there's no team in the world who will come to Cameroon and say we want to win or we will win. So this is a reality. But I played in my career against all big teams around the world, from world champion to European champion. And so for me, it's very clear, 11 against 11. So therefore, I'm not afraid of a slaughterhouse. For sports leads, well, my question goes first of all to Joseph. The last time Kenya played the AFCON, that was in 2019, you were part of the squad. How badly do you need it this time? How badly do you need qualifications this time? And to the coach, Mr. Engin Firat, you're undefeated in the last 7 games. So how are you going to approach this game? Remember that 2 teams are supposed to qualify for the AFCON from this pool. Are you coming to Cameroon for a victory? Or are you looking possibly for a parity here? And then when you go over to Uganda, you look for a win? Thank you. Yeah, I think it's a crucial tournament, not just for me, but for the country as well. We missed out for so many years before we qualified for the 2019. But I think being in the 2019 tournament kind of helped me to be where I am now. It played a huge part into the growth of my career as well. So I really look forward to taking part in the Africa Cup of Nations for the second time. Not just for me, but for the legacy of the country as well. To your question, first of all, the reality shows this. Kenya was, I think, in the last 32 years, only 2 times at AFCON. And I think, I don't know, Cameroon has won 5 times or something like that. So Kenya is happy to go to the AFCON, and Cameroon is only happy if they win the AFCON. There's a little detail difference. So, but for me as coach, it is all about what I can do with the players I have at the moment to succeed. This means I don't believe that any coach in the world goes a draw, because if you start to believe in this, you will lose anyway. So therefore, of course, our plans are for tomorrow also to use what we analyzed about Cameroon in a way that we can benefit from it. And we never have won against Cameroon, and I think it's time, you know, it's 2024, it's really time that we win also. Saying that you are pretending or you are planning to play behind closed doors against Cameroon in Kampala,
Monday 14th. Is that any reason for that decision? Thank you. First of all, you know, we are coming here with 24 players. So this means the other half are all offensive players. So therefore, the question is, I think, answered this very, very clear. So coming to the second question, this was a decision made by all of us in federation also. This has something to do with security, logistic. So if a big team like Cameroon is coming, of course, there's a lot of interest. And last time even everybody underestimated, especially with Andre Onana. You saw the hype, what was there. And it's good that nothing happened. But we have to think also about the possibilities that something can happen. Plus, to be honest, we have, I don't know, when was the last home match. For me as coach, I don't know what is a home match. I play always outside, everywhere in Africa, but not in Kenya. So therefore, for me, it doesn't matter if we have fans or not, because we never have a home advantage. And so therefore, if we play there with an open game, you can be sure you will have only Cameroon fans. And it doesn't make really sense, or? During the next game. But my main question is about the next match tomorrow. You observe the Cameroon team with your experience. What are your great challenge after observation you did about the way Cameroon is playing during the beginning of this qualifier? No, this is not really secret that Africa is crazy for football. So, but in some countries it's a living style, you know, and in some countries it's something next to the life, you know. So in Cameroon, it's life without football is not possible. But I cannot say same thing about Kenya. There are other things which like athleticism, rugby. So I cannot even say that it's sport number one even. So this is first, and about second, please again, was what is? Cameroon had in the past fantastic players. They have now good players, and in future you will have also fantastic players. So therefore, mostly tomorrow is about how I stop the individual quality of the players. And there we face something which I don't like so much, because last month these players came from preparation. They was not so fit, but now you see how they every day if I look at the news, and this one man of the match, player of the month, he scored, I don't know, he scored more than Manchester United. So this, I think your team is in quite well shape. So, and I have to think about how I find solutions to stop this, because in the end, tomorrow, even if we talk about team tactics, mostly important things will be how we stop, from my side on, the individual quality you have, and which is really great. I don't want to mention every player, because you have a lot of good players there, but I think we are prepared, we make our analysis. So I'm sure that it will be tomorrow a very nice game. Does. Considering your team's recent performances, do you believe you have what it takes to outmatch the indomitable Lions in this game? So I believe it, and we will try our best, but there is no guarantee. Il demande à Jackson, il a marqué un but du monde, c'était incroyable. Alors, je ne suis pas du tout inquiété de lui, mais il doit performer comme moi, comme tous les autres, et il a beaucoup d'expérience pour gérer ça. Et s'il y a quelqu'un qui ajoute la jeunesse, qui ajoute un peu de plaisir, qui ajoute un peu de qualité, il va jouer. J'ai pas de problème, je suis pas marié avec lui. Simple to answer to this question, because he's injured. So, if it is an acceptable explanation from my side, it's that's the reason. For Darling Yongwa, left back, Yongwa. I'm not here to judge every decision or to correct every decision. So I think it's I give you explanations the moment I think it's simple, and I think I have the freedom to take some choices. So this is what I continue to do. I listen to everybody, but at the end it's I'm responsible. So I will take my responsibilities. Thank you. Face à des équipes regroupées, on avait du mal à trouver le moyen de déstabiliser ces équipes-là. Est-ce qu'on a essayé de corriger ça dans la perspective du match contre le Kenya? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis pour
Jackson, comment se passe l'adaptation sur ce côté droit de la défense? Est-ce que tu es totalement satisfait de ce que tu proposes jusqu'à présent? Merci. Je commence ou... Non, c'est une bonne question, surtout avec un adversaire comme Kenya, qui joue très bien. Le coach, j'ai cherché un peu, c'est un coach qui pense premièrement défensivement. Donc ça veut dire que ça va être encore plus compliqué. Mais on va essayer, bien sûr, je ne peux pas dire. On va jouer trop haut, trop bas, trop ouvert. Mais on entraîne cette semaine pour des solutions concernant ça. C'est une très bonne question parce que ça c'est la difficulté pour le moment. Et surtout contre une équipe comme Kenya qui profite de ça, qui prend pas trop de buts, 3, et qui souvent marque le 1-0. Et c'est à nous de chercher des solutions. On va essayer de trouver ça. Ok. Concernant moi, je pense que j'ai été bien accueilli par les plus anciens. J'ai essayé de faire une adaptation au fur et à mesure par rapport à mes matchs. Donc à ce niveau-là, je pense que je suis satisfait. Après, bien évidemment, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Donc voilà, je suis là pour chaque match, donner le meilleur de moi-même et essayer de donner le meilleur rendement possible sur le terrain. It's promising hell to you and your team. And they're coming here to take the game towards Cameroon. And that the one goal lead they have on top of Group J, they will maintain it. How will you react to this excessive confidence from the Kenyans? I have the same situation at home. My wife is also hell, so it's you have to get used to it and you have to deal with the situation. I don't think we have to be afraid. I think it's nice that they have confidence. They have the same points as us, so it's respectable what they do, and it's up to us to find solution. Like I told you to your colleague, it's finding the right moment, the right spot, provocate them to make mistakes, and then we will see. So we're not impressed. Let us see that we're humble, but we are not impressed. So we will try to do our best as much as possible, like we do every game, and we will try to win this game. J'aimerais savoir premièrement concernant votre animation offensive. Depuis la rencontre face au Cap-Vert, vous avez gagné 4 buts contre 1. Le Cameroun n'a plus marqué plus d'un but dans une rencontre. Et on se rappelle, lors de cette rencontre, il y avait eu Mouminga Maleu qui avait notamment été très décisif en causant un penalty, en donnant 2 passes décisives. Est-ce qu'on peut dire que sans la présence de Mouminga Maleu, les Lions indomptables sont en panne offensive? Et que dites-vous des prestations de Brian Bemo qui sont en demi-teinte entre celles qui sont en sélection et celles qui sont en club? C'est pas fair pour commencer avec le dernier truc. C'est pas fair concernant Bomo. Il est exceptionnel dans sa position. Il était déjà 3 fois en Premier League joueur de cet week-end. Alors il a beaucoup de talent. Il est très important, comme tous les autres, bien sûr. Mais il a fait de beaux matchs. Tu demandes un peu de manière négative la situation quand on n'a pas marqué plus. Ça arrive, on joue avec les qualités qu'on a, et c'est beaucoup, et on va essayer d'utiliser ça. Et parfois ça marche, c'est toujours dépendant de l'adversaire. Et Cap Verde était surpris de notre manière de jouer. La deuxième équipe est moins surpris, et le troisième en plus, moi. Alors c'est toujours à nous de chercher, de trouver des solutions pour cette défensif choix de l'adversaire. Merci. Mon question, peut-être c'est mieux de
de demander ça à un joueur, un collègue de lui. Faille est très important, très important. Il n'a jusqu'à maintenant pas joué des minutes, mais sûr et certain, il est capable, il a toujours les qualités pour jouer. En plus, il est très bien dans le groupe, il est très fort, il a un certain impact sur le groupe et pour moi c'est assez pour sélectionner lui. Et s'il arrive qu'on a besoin de lui avec des blessures, avec des choix tactiques, il va sûr et certain jouer. Vision. Coach, on a vu une constance au niveau de votre 11 entrants sur les récentes rencontres et vous avez convoqué de nouveaux joueurs pour ce rassemblement contre le Kenya en double confrontation. Est-ce qu'on pourra avoir un changement au niveau de votre dispositif tactique puisque ceux que vous avez convoqués ont également des atouts que les autres n'ont pas? Merci. Oui, je pense que c'est aussi le rôle de coach sélectionneur de toujours évoluer, toujours prendre un pas en avant quand tu penses, parce que tu as gagné le premier match, que c'est fini. C'est pas comme ça, l'adversaire est au courant, il va l'adapter de nous. Alors on doit toujours chercher des solutions. C'est pour ça aussi au plan des joueurs, comme je dis, il y a 3000 joueurs ailleurs. Alors, il y a beaucoup de talents ailleurs. Il y a beaucoup de talents que moi, jusqu'à maintenant, pas vu. Et c'est pour ça qu'on a investi de ça. On a regardé beaucoup des joueurs qui jouent ailleurs, qui jouent dans des équipes bien acceptables. Et on a trouvé quelqu'un. Ils méritent maintenant d'intégrer dans le groupe et de prouver qu'ils sont capables de jouer pour l'équipe nationale de Cameroun. L'ambiance dans le groupe après le beau temps? L'ambiance du groupe, elle a toujours été bonne. Peu importe les situations, je pense qu'on a un groupe très uni et très professionnel. Donc je pense qu'au niveau de l'ambiance, ça n'a jamais changé. Donc je pense que voilà, on continue sur l'état d'esprit qu'on a toujours eu depuis le début. Et voilà. J'attends toujours la parole de mon joueur. Oui, comme j'ai dit, c'est plusieurs facteurs qui mettent des choses en place et on doit toujours trouver des solutions pour ça. C'est important parce qu'autrement tu es visible. Quand tu es comme ça, tu joues comme ça, c'est pas bien, tu perds votre force. Alors on a plusieurs manières pour casser ça, comme on a dit avant avec quelques nouveaux joueurs. Il y a encore un entraînement dans l'après-midi. On va voir leur position, s'ils sont déjà capables de jouer ou pas. Ça veut dire de nouvelles manières de jouer avec quelques joueurs. Oui, bien sûr, je pense pas que c'est